பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் நினைவு நாள் புதுச்சேரி அரசு சார்பில் பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்பட்டது. இதனை ஒட்டி ஒதியஞ்சாலை சந்திப்பில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்கள், மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் அவர்கள், மாண்புமிகு குடிமைப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் PRN திருமுருகன் அவர்கள், மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் ராஜவேலு அவர்கள், மாண்புமிகு அரசு கொறடா ஆறுமுகம் என்கின்ற 𝐴𝐾D அவர்கள் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். புதுச்சேரி கடற்கரை சாலை காந்தி சிலை அருகில் புனரமைக்கப்பட்ட கலை மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை கட்டிடத்தை மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் 𝐾𝐿aஷ்நாதன் அவர்கள் பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி திறந்து வைத்தார். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ந. ரங்கசாமி அவர்கள், மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் R. செல்வம் அவர்கள், மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் க. லட்சுமி நாராயணன் அவர்கள், மாண்புமிகு குடிமைப் பொருள் வழங்கல் அமைச்சர் PNR திருமுருகன் அவர்கள், மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநரின் செயலர் திரு நெடுஞ்செழியன் அவர்கள், சுற்றுலாத்துறை இயக்குநர் திரு முரளிதரன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர். புதுச்சேரி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் வீடு, வாகனம், கல்வி, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனத்திற்கு கடன் செயலாக்க மையமாக செயல்பட்டு வந்த ராஸ்மெக்கின் புதிய கிளை எல்லைப்பிள்ளை சாவடியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழா பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில் சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜர் ஸ்ரீ பர்மந்தர் சிங் அவர்கள் முன்னிலை வகித்தார். ஜெனரல் மேனேஜர் ஸ்ரீ பிரவேஷ்குமார் சுபுதி அவர்கள் மற்றும் டெபுட்டி ஜெனரல் மேனேஜர் கல்பனா ஆகியோர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர். இந்நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக அசிஸ்டன்ட் ஜெனரல் மேனேஜர் ஸ்ரீ நடராஜன் அவர்கள் நன்றி உரை ஆற்றினார். புதுச்சேரி மகாத்மா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் இங்கிலாந்தின் லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தும் 3வது சர்வதேச சுகாதார மற்றும் ஆராய்ச்சி மாநாடு மகாத்மா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரியில் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி தொடங்கியது. மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் 𝐾𝐿aஷ்நாதன் அவர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றி மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார். மகாத்மா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரியின் வேந்தர் மற்றும் நிறுவனர் திரு �M.K. ராஜகோபாலன் அவர்கள், துணைவேந்தர் பேராசிரியர் நிகர் ரஞ்சன் பிஸ்வாஸ் அவர்கள், மாநாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பேராசிரியர் பிரித்திவி சுகுமார் அவர்கள், பேராசிரியர் மோதாவு மற்றும் இந்தியா, இங்கிலாந்து, தாய்லாந்து நாட்டின் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வந்திருந்த வல்லுநர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், சுகாதார பணியாளர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் உரையாற்றும் பொழுது, global health through innovation and collaboration. I perceive that this endeavor is unique, holistic, and all set to deliberate on the recent advances and current innovation strategies in healthcare, research, academics, and leadership. It is heartening to note that the nodal themes such as bioinformatics, artificial intelligence, cardiac care, health professions, education, and women in leadership are being featured in the 4-day convention. The landscape of global health is evolving rapidly. The world is continuously facing a new healthcare challenges, from pandemics and chronic diseases to emerging threats posed by climate change and antimicrobial resistance.
The need for innovation has never been greater. Innovation in healthcare cannot be just about groundbreaking discoveries in medicine or state-of-the-art technology. It is all about transforming the way we deliver the healthcare, making it more accessible, affordable, and effective for all, by which ensuring health solutions reach every citizen efficiently, even for remote communities. The innovation must drive the future of healthcare. But innovation alone is not enough. They ensure that scientific progress translates into tangible benefits for people across all regions and socioeconomic backgrounds. We must prioritize collaboration. Collaboration is the key to overcoming the most pressing global health challenges. No single institution, country, or discipline can address these challenges alone. It requires a multidisciplinary, cross-sectoral approach that brings together policymakers, healthcare providers, researchers, and industry leaders. We have witnessed how global collaboration has led to incredible achievements. The fight against COVID-19 demonstrated the power of partnership among governments, pharmaceutical companies, research institutions, and healthcare workers worldwide. These alliances enabled the rapid development, approval, and distribution of vaccines, saving millions of lives across the world. I had an opportunity to work closely during the COVID time in Gujarat, and I learned a lot from that. It's the biggest question that how do you vaccinate a country of 1,130 crore people? It's a very massive exercise. And one thing which I understood from my handling of the COVID operations was the medical profession should lead from the front. COVID was a disease, epidemic, which many of the medical professionals themselves was not aware. So I used to take the meetings in the Ahmedabad Civil Hospital, one of the largest hospitals in Asia. We used to interact on a day-to-day basis with the doctors who are treating the patients. And to my surprise, the initial days I found that the senior doctors, heads of the departments, were not entering the hospital at all to look at the patients. The entire scenario was run by a handful of nurses, staff nurses, and junior doctors. And the patients were left to the mercy of these two cadres. So one day, my son is an orthopedic surgeon, so I asked him that, can you take me to inside the ward, COVID ward? So after 12 o'clock in the night, I wore the PPE kit, and me and my son went inside. So I realized what was really happening. The next day when I addressed my senior doctor colleagues, basically it was to motivate them that, look, you are the persons who was to tell the junior doctors and the staff nurses what has to be done, because it's a very complicated disease. You don't understand the ramifications of that. And I was happy to mention that from the next day onwards, all the senior doctors, all the senior professions were readily available inside the ward, COVID ward, and it made a lot of change. So that is why I said, lead from the front. That is, these are practical things which is existing in the field. And the COVID epidemic also has taught people themselves started changing their lifestyles. That the prevention of disease, especially from the lifestyle diseases, comorbidity, and this has become a priority in the entire population. I hope it will last to 2030, at least another 5 years it will last. But after that, people tend to forget about it.
But I think this is a pitch on which you have to work and further development. The public as such, they become more conscious about their health after the COVID epidemic. Most of the people are now aware of the lifestyle diseases like diabetics and blood pressure. In India, the entire population, whether it's urban or rural, many of the people do not understand that they have diabetics and blood pressure. One, the facilities are not available, or if the facilities are there, they're scared to do the test. He said, what happens if it is diagnosed that I got diabetics or I got a high blood pressure? But I think this is a pitch on which you have to work and further development. The public as such, they become more conscious about their health after the COVID epidemic. Most of the people are now aware of the lifestyle diseases like diabetics and blood pressure. In India, the entire population, whether it's urban or rural, many of the people do not understand that they have diabetics and blood pressure. One, the facilities are not available, or if the facilities are there, they're scared to do the test. He said, what happens if it is diagnosed that I got diabetics or I got a high blood pressure? So I think in all over India, it's, the general feeling that most of the diseases are mostly in the rural areas. But to your surprise, you find that these diseases are prevalent even in the urban areas, in the most upper regions of the society also. So today, the entire India, screening of the ordinary citizens has become the priority. And people are becoming well aware of that. So it's a massive exercise which all the governments have undertaken throughout the country. Access to quality healthcare and life-saving treatments remain a challenge in many low and middle-income countries. Collaborations must be strengthened to bridge these gaps, ensuring that health innovations benefit everyone regardless of geography or economic status. As we move forward, it is imperative that we align our efforts towards a future where healthcare is equitable, inclusive, and sustainable. Here I would recollect the vision of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, for his effort to ensure affordable and accessible healthcare through several health schemes, as health is the backbone of a prosperous nation. Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides free health coverage to economically weaker sections. And he has reached a stage that any citizen of India can, up to the extent of 5 lakhs, he can freely get treated. Because for a poor person, a 5 lakh, a poor family, a 5 lakh expenditure on medical treatment, it can totally destroy the entire economy of the family. Then we have the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, which offer accident insurance, while Mission Indradhanush ensures immunization in children. Additionally, National Health Mission strengthens rural and urban healthcare infrastructure, and Ayushman Bharat Digital Mission is revolutionizing digital health records. Our country needs the support of the allied health science professionals equipped with the updated knowledge, skills, and attitude to assist in the early diagnosis and management of common diseases in the peripheral communities. I'm happy to note the IHRC 2025 is also focused on empowering nursing and allied health professionals to perform the process of cardiac assessment and monitoring in the field settings. Health professions, educators have a pivotal role in shaping the future of the healthcare education nationally and globally. By organizing such health and research conventions, we create awareness about these initiatives, bridge gaps in healthcare delivery, and pave the way for a healthier world. Globally, women need empowerment in leadership roles, and Indian women have the formidable role as a catalyst to drive the nation towards Vikasit Bharat 2047.
Also, United Nations Sustainable Development Goal, SDG, strives to depict gender equality and women empowerment. I deeply appreciate the excellent choice of women in leadership in conference.